Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So in previous lecture, I have explained the sample space events. Okay, so these were the previous lectures. Okay, and now we have the permutation and combination. So what is the computation and sorry, what is the permutation and combination? Okay, so here if we want to find the sample points in a sample space, that how many sample space sorry sample points will we have in a sample space. So for that we are using the permutation. For example, اگر ما sample space دارم صحیح است و ما پیدا میکنیم که در این sample space چه که sample point می باشه، نو به خاطر ما چی استفاده میکنیم؟ permutation استفاده میکنیم. صحیح که اینجا ما یک sample space مثال داریم یا ما a coin or toss making, and so when we are tossing a coin one time, so what will be the possibility? So we can say this is a sample space, this complete is a sample space. For example, ما अगर या coin toss making हम सही से या head में बड़ा है या tail में बड़ा है, so it may be head or maybe tail. No outcome ची में बाशा या head में बाशा या tail. No ما गफ्ता بودم की चीज़ है, these are called the sample points. इधर मेगा sample points मेगा सही है वो complete. This is sample point. So here we have two sample points. वो complete आम्ही set चीज़ so complete set क्या है इस sample space है. Same like when we are tossing the coin twice. So when we are tossing the coin twice, अगर दो दफा मा coin toss में किन्हें नो sample space चिक से में आया. So now the sample space will be both tossing will have head and head या ई head या tail में बाशा अगर दो दफा मा toss में किन्हें सही से. मिसाल अगर मा दो दफा toss में किन्हें शायद ही th बाशा वो या tt बायद शायद बाशा. means a number of sample space चंद है, sorry, a number of sample point चंद है. So we have number of sample point is equal to 4. یک سمم نوشته میشه و شما یک سمم نوشته کردن میتونین که مثال ما اگر یک دفعه یک کوین را مثال ما اینجا نوشته میکنیم for example, so let me remove this. For example we have set A. اگر یک دفعه ما ایرا چی میکنیم toss میکنیم یا H می باشه या टेल में बाशा वो दोम दफा में अगर मा टॉस मेकिनम coin ra, so it may be H or maybe or it may be tail. So now what will be the sample space for this? So sample space means Cartesian product of A and B. By the idura ma zarb kunim सही से नई मुकम्मल sample points में बाशा. So now the possibility of this will, we can also write just like this. It may be H. So إذا ما ضرب میکنیم خب این دو ست را اول H کتی H ما نوشته میکنیم از A set ما H کتی H B table sorry B set ما نوشته میکنیم کاما باز H کیسه کتی T ما نوشته میکنیم. So we can write also just like this. Okay, so we can say that these are the sample points. Look at this, these are the sample points. Then T with H comma T comma H, or we can also write T comma T. T comma T. Okay, so T comma T, and this is the complete set. So now this complete set that we have for tossing coin twice, so this is called the sample space. ई मुकम्मल चीज़ है sample space है तीनों माँ गुफ्ता बुदूं वो sample point चीज़ है. For example, this is a sample point. The outcomes from the tossing a coin, yeah, the outcomes of the sample space, we can say this is the sample point. This is a sample point and this is also a sample point. Okay, and this is also the sample point. So now what is permutation? So permutation means that find
the number of sample points in a sample space. وقتی که ما مثال sample space داریم صحیح است، در این sample space number of sample points چند می باشه. So for finding that, so we are using the permutation and combination. بخاطری ما permutation و combination استفاده میکنیم. باز خیر ما فرق میگیم بین permutation و combination و سوالم باز ما حل میکنیم، باز شما میفهمین. But now you should keep in mind the definition of permutation and combination is that when we want to find the number of sample points in a sample space, so for that we are using permutation. این چرا ما استفاده میکنیم؟ چرا ما دایرکت یک قسم نوشته نمیکنیم؟ سعی که اینجا این خب بسیار آسان است. فور example ما میگیم که این خب مثال ما یک کوین است، صحیح است، twice ما toss میکنیم. میگه خب آسان است، مقصد 4 combination است ما نوشته میکنیم sample space. خب for example ما میگیم که when we are tossing a coin for example 4 times, so then the sample points will be larger value. Then we cannot write the sample space. باز رو ما نوشته کردن نمیتونم، و بسیار زیاد وقت میگیره باز و بسیار زیاد جای میگیره باز. نو باز ما فقط معلوم میکنیم که چه که سامپل پوینت داره، فقط امیر معلوم میکنیم، دیگه ما مکمل سامپل space نوشته نمیکنیم. صحیح است. So then we are just finding the number of sample points and that sample space. So for that we are using the permutation. So do you have any question in permutation? Permutation concept رو فهمیدین؟ فاطمه که اگر کدام موصله اگر چی میکنه سوال اگر نوشته میکنه باز به ما بگوین، خب اگر ما اونجا چک نکردیم. صحیح است. Okay. So now how will we find the permutation? So we have the formula. Before this finding the permutation, you need to know the representation of permutation. So we can write just like this, NPR. Okay, so let me just tell you the page number and book so you can easily find the permutation. Okay, so permutation we have on page number 182 permutation, and then we have combinations. Okay, so these are the pages of permutation and combination, and then we will solve also question on permutation and combination, which are on page number 183 and 184. Okay, so this is the pages of the pages that we have permutation and combinations. Okay, so now here is a definition of permutation. A permutation is any ordered subset from a set of n distinct objects. The number of permutation or object selected and defined order from n distinct object is by the symbol NPR. خب این رو باز ما خیلی تشریح میکنیم. صحیح است. حالا اینجا مهم چی است؟ ordered subset است. صحیح است. فرق بین combination و permutation همی است که ordered می باشه و unordered می باشه. So then I will solve questions, so then you will understand that what is this difference. صحیح است. یعنی مقصد order و unordered subset مقصد چی است؟ خب so here we have the representation of permutation. So what is the representation of permutation? So we have NPR. Okay, so N is the total number of the points in a sample space, and R we can say R is the selected object. Yeah, we can say the selected sample points. Look at this. A permutation is ordered subset from a set of n distinct object. For example, momigam can find the number of sample points in which H exists once, at least once, in which H exists at least one.
once صحیح است شما ازی مثال این یک سامپل سپیس است یک سامپل سپیس یک ست است ما گفتیم که ازی نمبر آف پوینتس پیدا کو کدام نمبر آف پوینتس پیدا کو که مقصد دو at least مقصد کم از کم که h چی باشه دو دفعه باشه صحیح است سوری h کم از کم دو دفعه باشه at least two times نو at least two time مقصد یہ است कि im the sample point में है im the sample point में है और im the sample point में है सही से according to our condition so that find the number of sample points from this sample space in which the h exists at least two times okay at least two time मकसद ये है कि कम से कम दो दफعه باید باشه صحیح است عزیز زیاد باید نباشه اگر کم باشه مشکل نیست خب زیاد باید نباشه نو اینجا at least two so this is the cycle اینجا so how will we find this for example here I am writing this subset for example a ما subset आजी में गिरम a in which h exists at least two times so h okay then we have h t okay then what we have the t h so in which h exists two times okay so then we will find the number of sample space for example inja total 4 number است or at least two exist h two times so it will have just only three sample points so we can say that permutation is finding the number of sample points from a sample space so here what does it means a permutation is any order subset from this subset as the from a set of distant object for example this is a set this is a sample space and we can say this is the subset of that sample space okay so now it will find the order from a subset okay order from a set which will be the subset of that sample space okay the number of permutation or object selected and defined order from indistinct object is by the symbol so when we are taking this so it will be represented by npr says the npr so here what will we have so the formula for npr is this one so look at this npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial so n means the total number of sample points okay and r means we can say the selected sample points okay the total number of sample points as the we selected sample point as the so then we will solve questions on this okay so here we have n factorial divided by n minus r whole factorial so factorial so what does it means for example if you want to find the factorial of 4 so what does it means so it means that you should multiply 3 with 4 then 2 with 3 and then 1 with 2 so this will be and at the last you should also write the factorial so here 4 multiplied by 3 multiplied by 2 so 4 multiplied by 3 12 multiplied by 2 is equal to 24 multiplied by 1 factorial okay so now in mathematics 1 factorial we can say it is equal to 1 so 24 multiplied by 1 factorial is equal to 1 so now 1 is equal to 24 multiplied by 1 is equal to 24 so we can say this is the 4 factorial so if you want to find the 5 factorial so multiply the lesson number from the 5 with 5 so just like this 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 factorial at last we will have 1 factorial so which will be equal to 1 okay so now when we multiplied all these 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 so we can say it will equal to 120 okay and here we will have multiplied by 1 factorial
So now 1 factorial again is equal to 1. 120 multiplied by 1 is equal to 120. So we can say that 5 factorial is equal to 120. And now I have solved this, that how it is equal to 120. So we will solve the questions by using factorial just like this. So NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So is I have told you that n factorial, yeah, n means what, the total number of sample points in a sample space, and r means the selected sample points in a sample space, which will be include in the subset. Okay, so this is the formula for NPR, and then we will solve questions on NPR. So now next we have NCR, yeah, we can say combinations. So if you have any question related to this permutation, so you can ask. کدام سوال هست برای permutation؟ No, sir, it's clear. It's cleared. Okay, so any other students, if you have any questions, so you can ask. کدام دیگه مسئله اگر کدام سوال دارن خب پرسان کنین. مارینا ما گفتم که NPR که هست، NPR we can say the number of sample points that exist in a sample space. Okay, here we can say the number of sample points in a subset of a sample space. So that is the NPR. مثال یک sample space ما داریم. مثال ما گفتیم که when we are tossing a coin twice. Okay, اگر دو دفعه ما یک coin اگر toss میکنیم، اینجا possibility چی است؟ یا head می باشه یا تل می باشه. اگر ما دو دفعه ایرا تاس میکنیم، اینجا سعی ما گرفتیم ایرا دو دفعه اگر ما تاس میکنیم، باز sample space چی قسم جور میشه؟ sample space can be HH, HT, TH یا TT. So now if we want to find these number of these sample points in this sample space، سعی مکمل set ما گفتم که sample space هست. صحیح، اگر ازی ما sample points اگر میگیریم، صحیح است، वो आजी तादाद sample points अगर मैं मालूम है कि सही से in a sample space, so then we can say that we are using the permutation بخاطر امی چی استفاده میشه که دهی چی که تعداد sample points هسته امی را که ما پیدا میکنیم، ایرا ما چی میگیم؟ ایرا ما permutation میگیم. مارینا you got this point? Okay, so now next we have the combination. خیر، هر وقتی که ما سوال برای حل کردیم باز شما میفهمین. خب combinations. A combination is any subset of all objects selected without regard to their order from a set of distinct objects. It is denoted by NCR. Look at this. اینجا میگه که order مهم نیست اینجا، صحیح است. So when we are taking the object, yeah, the number of object, yeah, we have any subset of our object. Okay, so now selected without regard to their order. So here we are taking the object without the order. Okay, from a set n distinct object, it is denoted by NCR. Okay, formula for combination is this one: NCR is equal to n factorial r factorial and to n minus r factorial. So now here the formula, I hope you will understand this formula. NCR is equal to n factorial total number of sample space, and here r factorial the selected sample points. Okay, and n minus r means total number of points minus selected sample points. So here I have a question, so now you will understand this. So a question is what? A club consists of 4 members. A club consists of 4 members. How many sample points are the sample space when 3 officers, president, secretary, and treasurer are
to be chosen. So here we have a club consists of 4 members. या club असतं वो 4 नफर दारा. Look at this. So we have a club that has 4 members. A club has 4 members. A club has 4 members. For example, set A as each members dara 4 members dara. So we can say total number of members n is equal to 4. n बराबर इची असतं 4 असतं. Total number of members are 4. How many sample points are the sample space when 3 officers, president, secretary and treasurer are to be chosen? For example, आम्ही 4 नफर असतं. These are the 4 persons. 1 2 3 4. ही the club असतं. सही आहे? So now I want to select president, secretary and treasurer. आज आम्ही 4 नफर मा आम्ही 4 عہدار ما چی میکنیم یا 4 نفر را ما سلکت میکنیم که از یک پرزیدنت می باشه، یک سکرتری می باشه و یک تریجرر می باشه. خب حالا اینجا مختلف کمبینیشنز می ما چند نفر را انتخاب میکنیم؟ 3 نفر را انتخاب میکنیم. So we can say n is equal to 4 and r is equal to 3. We want to select 3 persons from this. Sorry, 3. आजी ما 3 نفر را انتخاب میکنیم. صحیح است؟ صحیح کو 4 نفر است. یک ما پرزیدنت انتخاب میکنیم، دوم ما سکرتری انتخاب میکنیم و سوم ما تریجرر انتخاب میکنیم. از امی 4 نفر ما انتخاب میکنیم. حالی از امی 4 نفر ما اگر سکرتری، تریجرر و پرزیدنت اگر ما انتخاب میکنیم، این پرزیدنت میشه، این پرزیدنت میشه، این پرزیدنت میشه، شاید این پرزیدنت باشه، یا شاید این سکرتری باشه، این سکرتری باشه، این سکرتری باشه، شاید این سکرتری باشه، یا مثال این تریجرر می باشه، این تریجرر میشه، این تریجرر میشه، این تریجرر میشه، مشکل نیست. یا مثال این پرزیدنت می باشه، این سکرتری می باشه و این تریجرر می باشه. صحیح است؟ So we can take different combinations for selecting the president, secretary and treasurer. So now in this case we will check that how many sample points we have in this combinations. Okay, for example 4 نفر هستن. صحیح است؟ و ما 3 نفر از این انتخاب میکنیم. نو چه که combination می باشه؟ For example, before this let me just give you an example. For example, A is equal to, for example A برابر A و B است. مثال ما از یک تیبل جور میکنیم یا از یک سامپل سپیس ما جور میکنیم. یک سامپل سپیس جور کو که فقط دو لیتر باید یک جای باشه. چند لیتر باید یک جای باشه؟ دو. نو چی قسم می باشه سایکو؟ So the sample space we will have just like this. So S is equal to, so we are selecting 2 letters combinedly. Yeah, we are selecting these two combinedly. या हो A می باشه. صحیح است؟ یا چی می باشه؟ B می باشه. یا AB می باشه یا BA می باشه. So total number of sample point دهی چند می آیا؟ دهی total number of sample points we have the 4. Look at this. اینجا n برابر چی است؟ 4. Sorry, n برابر چی است؟ 2. So we have 2 total number of sample points या total number of اینجا object چی است در table یا در e set 2 است و in combination in a sample point ई sample points است در sample points combination چند letter است؟ 2 letter است. So we can say this is equal to, r is equal to again 2. Okay, r is equal to 2. So if you want to find the permutation, the total number of sample points 6 पैदा हमेशा सेकंड
total number of sample point we can have NPR. اگر ای فارمولا اگر ای رو ما پیدا میکنیم که چند total number of space as total number of sample point هست دی نسای کو R2. So please switch off your mic. Okay, the formula چی است؟ n factorial n برابر چی است 2 و ما د sample point چی که element داریم؟ دو element داریم. صحیح است؟ So AA Amira, please switch off. Sana, please switch off your mic. Okay, so here what we have, look at this. So here I want to find the total number of sample point अगर the sample point दो outcomes باشه. صحیح است یا مقصد دو لیتر اگر باشه مثلا کو r برابر دو است و e برابر چند است؟ for example n is equal to 2 است. نو 2 factorial nm2 است rm2 است. 2 factorial is equal to, so here I will take 2 minus 2 whole factorial. اینجا 2 n است و 2 rm است. whole factorial است. So we can write just like this. So NPR is equal to, so 2 factorial means 2 multiplied by 1 factorial divided by so here n minus r is equal to 0 factorial, which will be equal to 1. So 2 multiplied by 2 divided by 0 factorial is equal to 1. 0 factorial 1 است 1 factorial 1 است در ریاضی باید شما یاد بگیریم. So this is also equal to 1 and this is also equal to 1. So we can say that here we have 2 is a permutation for these. Okay, so in the same case, for example, if we are if we want to find the total number of sample points for this, so how will we find? So here we are selecting the 3 persons out of 4 persons. So 4 is n is equal to 4. So these are the n's and we want to find the 3 person from this. So look at this. So the 3% will be here. بله بفرمای بسیار میگم که دوستان اسکرین شما بر ماسترین شیر است نکن برای شما کدام سوال حل میکنید ماسترین دیدن نمیکنن شما میبینید اینه فقط صفحه بیگلو بدل دیدن خب صبر کن خیلی استاد بر ما معلوم میشه و وقتی که استاد سوال حل میکنه اونا هم معلوم میشه. خب به خاطر اینکه بر من چیز مقابل دید نیست فقط هم صفحه بیگلو بدل معلوم میشه. خب ما خب صحیح است. شما اینجا ما که سوال حل میکنیم با ماسلین دیده میشه. بله خوب من مشکل خودم حل میکنم. تشکر. شاید چی باشه در اینترنت شما شاید مشکل باشه. استاد امروز فوق العاده اینترنت ما ضعیف است. مثلا ریکارد کردن ریکاردشون بکنم به من شدید بسازم. صحیح. تشکر بسیار میبخشید. صحیح مشکل نیست. ها. So here look at this. For example, if I want to select 3 persons out of 4 persons, so now n is equal to 4% and we want to select the combination of 3 persons in a sample space. Okay, so then how many sample points will we have? So here NPR is equal to n factorial n minus r whole factorial. So this is the formula. So look at this, 4PR in place of n I have written 4 and p in place of r I have written 3 is equal to 4 factorial divided by 4 minus 3 whole factorial is equal to 4 factorial. ما گفتیم که چی قسم باید نوشته شود. So 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 factorial.
So now when we multiply this, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is equal to 24 divided by 1 factorial ما گفتیم که می 1 هسته. So now the answer will be equal to 24. So we can say that we will have 24 possible combinations for selecting the 3% from the 4 persons. But here one thing should be keep in mind that here we need an order. ऑर्डर چی هست؟ اینجا ما گفتیم که یک پرزیدنت باید باشه، دوم سکرتری باید باشه و چهارم باید تریجر باشه. For example 4 نفر هست. For example if we have 4 persons. Look at this. Let me just clear your mind on this question answer. For example if we have 4 persons, for example at first position, so if I want to select the president, for example more president to select making him, so president I have selected from the 4 persons. اول که ما president select میکنیم از چند نفر انتخاب میکنیم؟ از 4 نفر. مثال ما گفتیم که این نفر president شده، صحیح است؟ this one. So now how many person left؟ چند نفر مانده؟ 3 نفر مانده، صحیح است؟ 3 نفر مانده. So now if we want to select the secretary, so in how many persons I will select the secretary? So I will select the secretary and 3 persons. سگویی اول 4 نفر بود، اگر پرزیدنت رو ما انتخاب کردیم خود 3 نفر میمانه. نو ما ده 3 نفر باید چی رو انتخاب کنیم؟ سکرتری رو باید انتخاب. فور ایگزامپل ما سکرتری رو انتخاب کردیم، ما گفتیم که چی هست؟ فور ایگزامپل این سکرتری شده. نو چند نفر بود اینجا؟ 3. نو آل چند نفر مانده؟ 2 نفر مانده. آل از این 2 نفر ما کی رو انتخاب میکنیم؟ So I want to select the last one, which is treasurer. So I want to select the treasurer and 2 persons. So here this will be treasurer, for example. treasurer mein bahusha. So now you can also find the permutation by using this. So now multiplied these, you will get the permutation. 4 multiplied by 3 is equal to 12, multiplied by 2 is equal to 24. So you can also find the permutation by using this method, and you can also find by using this formula. با استفاده این فرموله هم شما پیدا کردن میتونین و با استفاده این تکنیک هم شما permutation را پیدا کردن میتونین. صحیح است؟ So this was the permutation. امی اگزامپل هست اینجا در کتابم با استفاده چی رسم شده؟ با استفاده tree. So now I want to explain this tree. در کتاب که است on page number 184 اینجا یک tree است. امی را ما چی میکنیم؟ ما ایرا تشریح میکنیم که 24 مقصد چی است؟ What does it mean this 24؟ امی permutation که ما فرموله استفاده کردیم این 24 خب برآمد. What does it mean؟ این مقصدش چی است ازی؟ صحیح؟ So now let me just explain this. امی رو ما تشریح میگیم. خب امی فرموله رو فهمیدین که 24 چی قسم آمد؟ کدام سوال هست دایی؟ Do you have any question that how we get this 24؟ خب این کلیر است. خب I know that you don't know about this, that what is this 24. خب شما خیلی فهمیدین که مقصد ما از این NPR 24 گرفتیم. خب حالا مقصد این 24 چی است؟ What does it means؟ و ما پیشتر در تعریف گفتیم که it means this is the number of the sample points from a sample space. ما ای گفتم. So now what does it mean this number of sample points? So let me explain this. اینا ما حالا تشریح میکنیم. سعی اینجا ما یک دیاگرام رسم میکنیم. یک tree است. So look at this. We have this tree. So what is the tree? For example, I am taking 4 نفر است. صحیح است. So we have 4 persons. For example, this person, and this person. So we have 4 persons. For example, ما میگیم که person A است،
E person B است و E person C است و E person D. ما فقط نام دادم دیگه صحیح است. مقصد کنفیوز باید شما نباشین. ما the form set اگر نوشته میکنیم in the form of set if I want to write them so it will be just like this. For example A است B است C است و D است. Size. So now I want to select three persons. I want to select these three letters, combination of three letters. which किस्म में बाशा या ABC में बाशा या ABC में बाशा BAC में बाशा CAB में बाशा. Size. So we will select this. Size. So how will we select? Look at this. So here in permutation, for example, if we have these letters A, B, C, D. So now we want to make the combinations. So how will we make the combination? I want to select three persons. So with the combination of A, so it may be with the combination of A, ichi में बॉशा या B में बॉशा या A B B C و D. ई combination में बॉशा و all اینجا کاتبی combination چی است؟ اینجا A و B اومده چی مونده؟ C و D مونده. صحیح است. So here it will also have two combination with this. For example C است A C و چی نیست B و D نیست. So I will write B and D in this. So next what combination we have? For example A و D است B و C نیست B and this is C. تا اینجا فهمیدین یا نه؟ کدام سوال هست دی؟ So do you have any question in this? بله استاد فهمیدیم. فهمیدیم استاد سوال نه. خب دیگه چی است امیر ما کمک پایین نوشته میگیم که خوب دیده شد. خب دوم چی است؟ combination of B C و D است. So now for example we have again three. اینجا B است کدام missing است A C و D است. So now the combination will be just like this. And here we will اینجا ما چهارم child ما سوم child ما چرا میگیریم؟ به خاطر که combination سه ما میگیریم. خب so now here we will have B A or C or D next. So I will write C and then D. So this is a combination. For example here B as the C amaste or A or D combination next. So I will write A and D combination. And in the last B D as the, so we don't have the combination of A and C. So I will write this. Next, what combination for C? So sorry. Okay, so here we will have again A B and C as the muddy combination megiram says them. So next we have C A and here what is missing? C A as the B O D is the, so I will take B and D combination. Next we have the combination of C O B as the A O D combination next, so I will take A and D combination. C O D as the A O B combination next, so I will take A and B combination. Next, for example here we have A B O C O D already मौजूद है, so we will have this combination. Sorry. So here this is for A B and this is C combination. So here D A B next or C combination next, so I will take C combination. D will be A combination next वो C combination next.
In this case, we have DC, but A, B is not present in this. Okay. So now we will have A and B. So now these are different combinations. So if you want to take this combination, so what will be the answer? So the answer will be A, B, C. Look at this, A, B, C. آزی ما یک ABC combination گرفتیم. دوم کدام combination می باشه آزی؟ A, B, D است. So A, B, D. شاید سایگو این مقصدش چی است؟ شاید sorry A, B, D. شاید X هم باشه که اول پرزیدنت است. صحیح است. مثال ما میگیم که A پرزیدنت است. صحیح است. B سکرتری است و C چی است؟ سی که است او ترژرر است. یا X هم شاید باشه که A پرزیدنت است، B سکرتری است و D ترژرر است. نو این مختلف کمبینیشنز جور میشه. نو ازی کدام کمبینیشن جور میشه؟ سیکنجا. So from this which combination will we have? So look at this from the second one. What is the combination? A, C, B. A, C, B شاید باشه یا A, C, D شاید باشه. So this combination is maybe آزی کدام می باشه. So look at this, it may be A, D, B. A, D, B. Yeah, for example A, D, C شاید باشه. A, D, C. نو ازی چند کمبینیشن آمد؟ 1 2 3 4 5 6. امی قسم 6 کمبینیشن ازی می آیا. صحیح است. ازی 6 کمبینیشنز می آیا. صحیح است. و ازی 6 combinations may آیا. So when we sum all these combinations, so it will give you what? It will give you 24. So now from this set, if we want to find the sample points, so what will be the sample points? So the sample points, the sample space from this will be how many items will we have. So look at this, first one will be this, then second one, then third one, fourth, fifth. Ami sample space rama payda megin. Hui chika sample space, sorry, chika sample points may basha the sample space. So we can say that these are the 24 sample space. Sahi se A, B, D. Ami romanish ta kehte hain. Sahi se. So these are the sample space. No permutation क्या है? अमून number of sample points पैदा में किना कि चिक number of sample points में बाशा दही सही से. So sorry, it will move up to 24 items. इतना 24 item all move में शा वो आखिर item ची में आया. आखिर item D C B में आया. सही से. So आखिर item will be D C B. So now this is the permutation. कदम सवाल है यानी? Do you have any question? إذا فهمتين يعني any question? Oh, no question. Okay. For example, listen. So now I'm asking a question and you will tell me. دینجا اگر موصله کی مایکش کار میکنه با ما بگین. اگر مایکش که کار نمیته امو د چت باکس نشته کنین. ما سوال میگینیم از شما. صحیح است. For example, I'm taking the question just like this. A club consists of 4 members. How many sample points are the sample space when اینجا 3 officers هستن. ما اینجا میگیم که 2 officers. For example, I'm changing the question. I'm taking 2 officers. Here I'm taking 2 officers. مثال ما میگیم که ما یک پرزیدنت را انتخاب میکنیم و یک سکرتری را انتخاب میکنیم. بعد از این ما مثال treasurer را انتخاب نمیکنیم. So now what will be the permutation? So find the permutation.
if we want to find the combination of two persons, yeah, two, we want, if we want to find, yeah, if we want to choose two officers out of four officers, so what will be the answer? So now solve this on your notebook and tell me the answer. If we want to choose two persons out of four, so what will be the answer? What will be the permutation? So now tell me the answer. The answer is 12. Okay, Nazima Mega answer is 12. Any other student? Yes, sir, 12. 12. Ah, Fatma, what is your answer? Asma, what is your answer? Sana Siddiqui, what is your answer? Khatira, څه جواب راغی? So just solve your question. If we want to select two officers out of four officers, so by using permutation formula, so what will be the number of sample space in that? One is president and one is secretary. I want to select president and secretary. Please solve your question. Direct جواب نگوین خو اینو حل کنین. Meena Marzia Murad, what is the answer? Rohina, what is your answer? So please. Khatra nakal na ko ho. Okay. So now let me solve this question so then you will understand. Okay. Bale. استاد ما جواب په واتساپ برتنه وتم دیدم جواب خود عکس بیرد در واتساپ برتنه نقل نباشه استاد. خاص هست ما چک میکنیم. Okay, let me solve this question. So, for example, if we want to select two persons as officers out of four persons, so what will be the permutation? For example, the same process. Here we have four persons and I want to select two persons. یک president می باشه و یک چی است سکرتری می باشه. سعی اینجا آردر دیفاین است. خب این باید در نظر بگیرین. ما چی گفتیم؟ select two officers. اگر ما فقط گفتیم که two officers و ما آردر ما سپیسیفای نمیکنیم که مقصدی پرزیدنت و سکرتری و بار تریجری اگر یک قسم نباشه so then we are using the combination. باز ما combination استفاده میگیریم. خب اگر ما گفتیم که I want to select two officers, so one will be the president and the second will be the secretary out of four person, so then you should use the permutation. Keep this thing in mind. Okay, so I will solve also question on combination, so then you will understand that. Okay, so now if I want to select two persons out of these four, so it means n is equal to 4, n बराबर है 4 asta, वो r बराबर है 6 asta, 2 asta. But here we have the order. What is the order? So first you should select the president, then second you should select the secretary. Okay, so now
if it is if the order is defined, so for that we are using NPR. So NPR is equal to n آل برابر چی است 4 است و r برابر چی است 2 است. So we can write just like this: n is equal to 4, so 4 factorial divided by n 4 است نو 4 minus 4 minus 2. یه شما میفهمین که 4 r منفی sorry, here in place of r we should put دیده نمیشه. دیده نمیشه. Let me check نیست. what is the problem. خاصه برگو خیر امی screen share که است و finish should let me just share it again. خاصه برگو ما امو سلاید را اپلود میکنم screen والله شیر نشد نمیفهمم که چی مشکل بود. صبر کو ویٹ کو امی سلایدز رو ما اپلود میکنم انشالله باز تشریح میکنم. با سلایدم شیر نمیشه ما یک دفعه آفلاین میشیم باز آنلاین میشیم انشالله باز کار میکنه. خب شما تا او وقت یک بریک بگیرین صحیح است. اوکی سر. درست.
Okay, I think now my screen is shared to you. حال شما سکرین ما میبینین شیر شدن. بله استاد. خب okay, so now the question that I have asked, that we have four persons, and I want to select any two persons out of these four. So it may be president, or I want to select the president and secretary. सही است ما دو نفر را ما انتخاب میکنیم. صحیح است ازی به چی قسم میشه؟ سگی اینجا N P R N4 است و R2 است. Now how what will be the total number of sample points in this sample space? So look at this, total number of sample points in this will be 4 factorial. पेशतर शुमा इरा पैदा करें E24 बुध. सही से तकसीम 4 منفی 2 में आया नो 2 फैक्टोरियल में माना. सही से बराबर चीज है 24 तकसीम 2. चरा 2 में आया 24 तकसीम 2 बई खातर कि 2 फैक्टोरियल के است बराबर है 2 ضرب 1 फैक्टोरियल است. نو 2 ضرب 1 فکتوریل امی 2 ضرب 1 میشه. 1 فکتوریل چی است؟ 1 است برابر 2 میشه. صحیح است. 24 divided by 24 divided by 2 is equal to 12. So we can say that here we will have 12 sample points in this. Okay, دوباره فکر میکنم امی اسکرینی ما استاد دوباره رفت و امو اینترنت قطع میشه. به این خاطر امی اسکرین شیر و چی سلایدز دیسپلی نمیشه باز. ها ای سوال رو فهمیدین حالی که 12 اومد جوابش؟ Now you got this. بله استاد. خب نو مقصد ابی اگر تری جور میکنیم نو تری چی قسم جور میشه؟ پیشتر که ما گفته بودم A B C و D است. So now I want to find just only two person. So I will take just like this. Look at this. A موجود است. sorry A موجود است و دوم ما چی باید بگیریم؟ یا B کت A گرفته میشه یا C کت A گرفته میشه یا D کت A گرفته میشه و دیگه چی است؟ So here we can take اینجا B است یا A کت B گرفته میشه یا C کت B گرفته میشه یا D کت B گرفته میشه. صحیح است. و دیگه چی است؟ we can say that C یا A کت C گرفته میشه یا B کت C گرفته میشه و یا D کت C گرفته میشه. امی قسم کت D چی است؟ یا A گرفته میشه و یا B گرفته میشه و یا C. صحیح است. مقصد دو نفر رو ما انتخاب میکنیم. نو 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to what? We can say this is equal to 12. نو 12 combination में है. ये permutation است. خب permutation مقصد این است که یک قسم نمیشه که ما بگوییم که A و B. صحیح است. مقصد قسم ما بگیریم که بی بی بگیریم. صحیح نه بی بی گرفته نمیشه یا سی سی ما میگیریم یا دی دی ما میگیریم. So there will be no repetition of the person. Okay, so for example if we have taken A, so the second one must be B یا C یا D. قسم نمیشه که از دویش ما A میگیریم یا از دویش ما B B میگیریم یا از دویش ما C C میگیریم یا D D میگیریم. So repetition is not so here repetition که است allowed नाही است. صحیح. So repetition is not allowed in the permutation. So this was the question on permutation. خب permutation صحیح درست فهمیدین؟ کدام سوال خو نیست در permutation؟
Okay, so now next. next question what we have. So for example, next example I have uh, example, a three-person committee is to be formed from a list of four persons. How many sample points are associated with the experiment? So here the order is not defined. Order اینجا defined نیست که پرزیدنت می باشه، سکرتری می باشه، یا مثال ما میگیم که چی می باشه، یا treasurer می باشه. فقط گفتن که randomly we are selecting three persons, okay, out of four persons. So look at this, a three-person committee is to be formed from a list of four persons. So here we are selecting a committee of three persons, okay, out of four persons. How many sample points the chica sample points में बोशा सही से are associated with the experiment. सही से इंजे मेगा कि order इश नहीं है कि मकसद चिका sorry president است या ما چی انتخاب میکنیم president را ما انتخاب میکنیم یا ما secretary را انتخاب میکنیم یا ما مثال treasurer امی combination all نیست صحیح است. So you can select any three person for any three positions. خب فقط یک کمیتی است سه نفر دو می باشه position is defined نیست کدام order is defined نیست. So if the order is not defined, so we can say in this case we will use the combination. In this case we should not use the permutation. اینجا ما باز ما combination استفاده میکنیم، باز ما permutation استفاده نمیکنیم. صحیح است. So in the above question the order of chosen person is not important, so we should use combination to find the sample points. اینجا order که است important نیست که چیکسم order ما بگیریم که مثال ما میگیم که A B C بگیریم یا C B A ما بگیریم. صحیح است. یا مثال ما میگیم که A B D ما بگیرم یا D B A ما بگیرم A C D بگیرم یا D C A ما این order مهم نیست. صحیح است. So we are selecting three persons. صحیح است. نو اینجا سعی اگر ما X بگیرم A B D یا ما بگیرم که B D A. صحیح است. B D A. So this and this is same, so there is no problem in this. But in case of permutation ये फर्क दारा चुरा फर्क दारा अगर A president است B secretary में बाशा वो C की است ये चीज़ است treasurer में बाशा. खुदा combination order define نیست فقط ما سه نفر یا کمیتی انتخاب میکنیم A B D B D A از دویش سه نفر است. خب کدام ऑर्डरش डिफाइन نشده که یک پرزیدنت می باشه یک چی می باشه. اگر این سه نفر شما انتخاب میگینی یا این سه نفر انتخاب میگینی ऑर्डरش مهم نیست. فور ایگزامپل ما نوشته میگینیم که A C B A C B و A B C سیم است یا C B A سیم است. این فرق نداره ها. Same, both are same. Okay, so order doesn't matter. So order is not important in case of combination. اینجا شما چی قسم میفهمی که اینجا order نیست؟ به خاطر که به شما نگفته که کدام نفر کدام پرزیدنت می باشه کدام سکرتری می باشه کدام چی است treasurer می باشه. اگر این قسم نباشه so then we are using the combination. So NCR is equal, so here again n is equal to 4, n is equal to 4 and 3. We can say that we want to find the look at this. So here I want to find the number of sample points, so in which we will have three letters कि दो three letters से person में बाशा. So here 4C3 is equal to 4 combination, sorry 4 factorial divided by formula ही चीज़ है फकत इन जमा एक R इजाफा में गिरन. सही है. So R factorial इजाफा दिया अमु n minus R divided by sorry n minus R whole factorial. नो ये formula इश है. formula इश फकत R इजाफा दार R factorial द तकसीम दिया सेम است مثل permutation. सही है. 4C3 is equal to 4 divided by 3 factorial 4 minus 3 whole factorial. बही खातर के R बराबर 3 است
نو بجای r ما 3 نوشته کردیم و n برابر 4 است بجای n ما 4 نوشته کردیم. So when we calculate all these, now you know about this. صحیح است. سایکو 3 factorial 3 multiplied by 2 است multiplied by 1 factorial است. So this is from 3 and 4 minus 3 is equal to 1. نو آخر 1 factorial میمانه. اگر این ما پیدا کنیم شما میفهمین که 4 factorial 24 است 24 تقسیم 3 factorial 6 است و 1 factorial 1 میه و 1 multiplied by 6 همون 6 میه و تقسیم 4 is equal to چند میه 24 divided by 6 is equal to 4. So we can say we will have 4 sample points. Ali مقصد ای 4 چی است؟ So what does it mean? What is mean by 4? امی 4 چی هستن؟ صحیح است؟ پیشتر ما یک تری جور کرده بودم. صحیح است؟ امو تری شما در کتابچه خود رسم کردین یا نه؟ امو تری رسم کردین در کتابچه؟ تری را در کتابچه رسم کرده بودین یا نه؟ پیشتر که ما رسم کرده بودم. خب سایگو در امو تری اگر شما ببینین سایگ اینجا again let me just clear your mind on combination که حالا combination مقصد چی است. امو تری سایگو ما اینجا x جور کرده بودم a b c and d and we want to select 3 persons. So اول a b c می آیا و d می آیا و اینجا چی بود b اینجا ما a b b است c و d ما میگیریم پیشتر که ما رسم کرده بودیم. صحیح است. و ازی چی می آیا c است. So we should take a b c is already here in combination, so we should take d. Okay, next we have d است. So we should take combination with d is equal to a b and c. Okay, پیشتر باز ما اینجا دو combination گرفته بودم. صحیح است. then do right here 2 right here 2 here 2 here do از اینجا میه do از اینجا میه. So 2 will be from this 2 will be from this 2 from this from here and 2 will be here. So here we will have a b c d a c b d a d except b o c اینجا چی میه b a c d b c a b sorry b است d. صحیح است. So here b d و a c میه اینجا. صحیح است. و اینجا چی میه c a b d c b است a d نیست اینجا ما نوشته میگیم a d. صحیح است. So here we will take also c d a b here d a b c نیست اینجا ما نوشته کنیم باید d b a c نیست. So we should take this d c. So now the two combination with d and c will be a and b. So now in case of permutation, so we have 24 combination, we have 24 sample points. अगर ما اینجا نوشته کنیم a b c از یک a b c में आया combination sample point و یک a c a b d में आया. So आजी 6 दोनों की में आया. सही 6 sample space की में आया. So ये कुल लगी یک consider में शा یک चोरा consider में शा ما पेशतर गुफ्तिम कि order is not important in this. सही there is no importance of order in this in case of combination. So here I have taken that this complete will be considered as one sample point. Okay, this will also be considered as one sample point. अगर मैं b a c भी में गिरम सही से b a
سی اگر ما میگیریم صحیح است و بی ای دی نو اگر هر سامپل پوینت اگر چی میشه ریپیت میشه سو امی یا ریپیت یا آردرش چی است فرق میکنه صحیح است مثال پیشتر ما گفتیم که اگر یک ای بی سی باشه صحیح است و یک سی بی ای باشه so there is no difference between this so we are taking both as one نو اینجا هر کمبینیشن که است یا هر سامپل پوینت که است این 6 دفعه تکرار میشه مقصد آردرش تغییر میخوره در یک ای چی میام پیش میه و در یک بی پیش میه سی دی این کمبینیشن میه خو 6 کمبینیشنز که است او سیم ای بی سی A, B, D X में दोस्तों बॉशन सही से हो we will consider all these as one so 1 1 1 and 1 in case of combination so we will have total number of sample space is equal to 4 e 4 में no order inja important names so there is no importance of order right here but in case of permutation we have the importance of order the combination ma har sample space sorry har sample point ki ما میگیریم او جدا جدا ما میگیریم صحیح است نو آردر امپورتنت از اینجا آردر امپورتنت نیست باز ما فقط 4 کامبینیشن می داشته باشین نو شما فهمیدین یا نه کدام سوال است so do you have any question so if we want to take the sample points from this no sample point is chik so it will be equal to 4 نفر است A B C D so you can take any order for example اول ما order میگیم A B C یک order می باشه یک A B D order می باشه و یک A D یا A C D یک order می باشه و یک B C D یک آردر می باشه اینجا اگر شما دی A اول نوشته کردی B اول نوشته کردی C آخر فرق نمیکنه آردر صحیح است so we have 4 sample points in this if we are selecting the 3-person committee of 3 members out of 4 persons so the combination will be just like this only امی فرق بین permutation و combination شما فهمیدین یعنی فرق بین combination and permutation پیشتر که ما در تعریف گفته بودم که the order is important in permutation and order is not important in the combination so now you got this point clear okay so now I have the next question for the permutation and combinations so look at this so the question is what in a group of 10 person a $20 $10 and $5 prize will be given how many ways can the prizes be distributed so now in a group of 10 person so we want to give a prize of 20 prize of $10 and prize of $5 so we want to give the prize to 3 persons out of 10 person so what will be the number of sample points in this how many ways can the prizes be distributed misal 10 nafar است 10 nafar است the 10 nafar for example we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so we have 10 persons so we want to distribute 3 prizes nafar chand است 10 است و prizes chand است 3 است so we should give prize to 3 persons so now how many sample points will we have misal ای 3 نفر میگیره صحیح است چی میگیره پرایز میگیره یا مثال اول نیست دوم 3 نفر یا اول و سوم و چهارم نفر پرایز میگیره یا اول و پنجم و ششم یک ما کامبینیشنز جور میگیم نو ما میگیم که اینجا چند سامپل پوینتس
د ای چند می سامپل پوینټس کې ما اگر د 3 نفر پرایس را تقسیم کنیم صحیح است اول نفر دوم نفر سوم نفر به ای ما پرایس میتم یا مثال ما با اول نفر با سوم نفر و با چهارم نفر ما پرایس میتم. So now we want to find the number of these sample points in this sample space. So how will we find? So now if you look at this, so we have the defined order. In the order defined as the 20, 10 and $5 prices. So we will give, for example, I'm giving $20 price to this person, so then $10 price to this person and $5 price to this person. So we have an order. For example, agar ma da nafar darim sahi se the da nafar, so here I have given a price to one person. For example, I have given a price to one person and that is the $20. For example ما $20 یک پرایز ما دادیم با یک نفر صحیح است. نو حالا چند نفر مانده؟ 9 نفر. So 9% remain for what? Remains for the $10 price and $5 price. For example ما با یک نفر $10 ما پرایز دادیم صحیح است. نو حالا دوم نفرم از چی شده؟ حال دوم نفرم ما پرایز دادیم یک پرایز مانده. خب اول 10 نفر بود باز 9 نفر مانده اگر ما با یک نفر پرایز دادیم. حالا از این 9 نفر اگر با یک ما پرایز دادیم حالا چند نفر میمانه؟ 8 نفر میمانه. So now in these 8 persons I will give the price of $5. So پیشتر که ما چی قسم تشریح کرده بودیم صحیح است امو قسم است. So we can find the permutation just like this. 10 multiplied by 9 multiplied by 8. Now each summum permutation number of sample space paida hamesha cycling ja 10 multiplied by 9 multiplied by 8. Let me just multiply these. 10 multiplied by 9 multiplied by 8. So it will give you 720. So we will have 720 sample points. Okay. و اگر با فرموله حل میکنی اینجا n برابر چی است؟ So n is equal to 10 total number of persons and a group. So it is equal to 10. What is R? So we want to distribute 3 prices. So it is equal to 3. Must say price are distribute making. N is equal to 10. R is equal to 3. So we will have NPR formula. چرا ما NCR استفاده نمیکنیم؟ چرا ما کامبینیشن استفاده نمیکنیم؟ به این خاطر که اینجا آردر دیفاین است که 10 پرایس است، 20 است، 10 پرایس است، 5 پرایس. اگر ما فقط میگفتیم که 10 persons است and I want to distribute $20 price to 3 distribute in 3 persons. Okay, so now اگر فقط 20 می باشه باز ضروری نیست که ما چی کنیم ما NPR را استفاده کنیم. باز آردر مهم نیست. باز فقط ما 3 نفر از 10 نفر انتخاب میکنیم. هر کسی که باشه باز امور رو ما انتخاب میکنیم. صحیح است. باز آردر مهم نیست. خب اینجا حال آردر مهم است که اول 20 می باشه، دوم 10 می باشه و سوم 5. همین نفری که $20 پرایز گرفته او باید د پرایز چی نباشه؟ باید د پرایز $10 و باید د پرایز $5 نباشه. اگر نفری که $10 پرایز گرفته او باید د پرایز $8 نباشه. نوی پرمیوتیشن است. و کامبینیشن چی میگه؟ کامبینیشن میگه اگر یک نفر $20 یک پرایز گرفته او میشه که د پرایز $10 هم باشه و د پرایز $5 هم باشه. So combination is just like this. But here we have the permutation, we have an order. So order is important in this. So we should use NPR formula. So NPR formula چی است؟ n factorial شما میفهمینید divided by n minus r factorial whole factorial. So we can say that here NPR, so n 10 است permutation r 3 است. So we can write just like this 10 factorial divided by n minus r, it means 10 minus 3 whole factorial. Next 10 factorial 10 multiplied by 9
multiplied by 8 multiplied by 7 فاکتوریال. ما مثال تا 7 فاکتوریال میرم صحیح است، باز شما میفهمید که ما چرا تا 7 فاکتوریال رفتیم. پایین 10 minus 3 is equal to 7 factorial مانده. 7 factorial. So now we can cut this 7 factorial with this 7 factorial. اینا شما میفهمین صحیح است. اگر بالام 4 باشه و پایینم 4 باشه، سو 4 که 4 تا چی میشه تقسیم میشه و یک جواب میشه. امی قسم 7 فاکتوریال، پایین 7 فاکتوریال است، بالا 7 فاکتوریال است، به تقسیم شده. آخر چی مونده؟ 10 multiplied by 9 multiplied by 8. So what will we have? So we can multiply these, so the answer will be 720. نو 720 سامپل سپیس می باشه دی. اگر ما 10 نفر می داشته باشیم صحیح است و د 3 نفر ما پرایس تقسیم میکنیم، نو چی که کمبینیشن جور میشه؟ 720. و امو گراف یا امو تری که ما جور میکنیم، so very easy. So you can now also make a tree. the tree پیشتر ما 4 نفر گرفته بودم. So now you can take 10% A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L up to 10 you can take صحیح. و باز 3 نفر باز ما میگیریم. نو ای اگر کمبینیشن شما جور کنین نو چند جور میشه؟ 720 جور میشه. حال ضرورت نیست که ما را جور کنیم امو گراف را، او باز بسیار زیاد وقت میگیره. فقط امو طریقهش میگم براتون که شما بفهمین صحیح. خب این سوال را فهمیدین؟ اینا که ما حل کردیم اینا فهمیدین شما؟ کدام سوال خدایی نیست. Do you have any question in this? بله استاد فهمیدیم. تشکر. خیلی فهمیدیم. خب طریقه گراف را تری را میفهمین یا ما یک ذره تشریح کنیم امورا؟ پیشتر که ما جور کرده بودم برای 4 نفر، حال اینجا 10 نفر است و 3 پرایز را ما تقسیم میکنیم. Should I make a tree? Okay, clear. So now next question I have. Now you solve it right now. Either solve کنین شما. Example چی است؟ In a group of 10 person, $3 $5 prizes will be given. ای چپتر ششم است. خب امو چپتر ششم است، ادامهش است. امی یک چپتر امی چپتر است. انشالله چند سلایدز دی مونده تال ما نوشته سگو ای چپتر است، ششم چپتر. ما ای تا حال کمپلیت نشده. دیگه سوالا هم باز ما دیگه سلایدز هم می داشته باشند دی صحیح است. و امی یک چپتر است انشالله باز دیگه نمی باشه. صحیح است؟ درست است. از مضمون لاجیک ما اونجا است. لاجیک ما هم قسم است. ها لاجیک که بعد از این ما سات داریم انشالله باز دو تشریح میکنیم که لاجیک چه قسم باید باشه. درست است. تشکر. باز سکرین نیست.